Hello students, welcome to Mathbro. So in the last class we have discussed about the number system. So this session is a continuation part of the last session. In this session I am going to cover about the factor and remainder theorem and algebraic identities. So let us begin the session. So in the last session itself I would have covered this topic, some important properties of real numbers. ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, every squared number, every squared real number is always a positive number or else it is equal to 0. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get a number which is greater than or equal to 0. For example, if you take -2 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 4. If you take minus of root 2, square of minus of root 2 will be what? Minus root 2 into minus root 2, and that is nothing but 2. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ, and that is the first property. Coming to the second property, if the sum of two squared numbers, like for example x square plus y square, suppose there are two numbers, ಇವು ಎರಡು ಎಂತಾವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೀ, ಇವೆರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವೆರಡರದು ಸಮ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ both should be individually equal to 0. ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗ y ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ನೋ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. -4 ತಗೊಂಡ್ರಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬರ್ತೈತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 0 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. we need to subtract the same number, then only we will get what? 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. there is only one possibility, that is x and y must be equals to 0. so ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನೀವು if you generalize this property, then this will become, if a1 a2 so on up to an belongs to this set of real numbers, then a1 square plus a2 square plus so on plus an square ಇದೆಲ್ಲದದ್ದು ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ the individual terms ಅಂದ್ರೆ a1 a2 up to an ಇವೆಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ they must be equals to 0. okay, these are the properties of real numbers. ಇವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ while solving the questions which are related with quadratic equations. okay, so what about the factor theorem? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು? when p of x be a polynomial and x minus a is a factor of this polynomial, ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಎ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೈನಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 3x ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 2s are 6, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಹೌದೇನಲ್ರಿ? ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ, ಇದು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 2, ಪಿ ಆಫ್ 2 ಅನ್ನೋದು, ಪಿ ಆಫ್ 2 ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 4, 4 minus 5 2s are 10, plus 6, 6 plus 4 is 10, 10 minus 10 is 0. This is what the factor theorem says. Factor theorem ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಐತ್ರಿ, ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಐತಂತಂದ್ರೆ 100% ಪಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಇಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, then x minus a is the one of the factor of p of x. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಏನಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2x plus 3 is a factor of what? p of x. ಅವನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, p of x ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, 2x plus 3. Then I need to find p of minus 3 by 2. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ? p of minus 3 by 2 plus 1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. p of minus 3 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? If 2x plus 3 is the one of the factor of p of x, then p of, if you take this as 0, then x is equals to what? Minus 3 by 2. P of minus 3 by 2 is equal to 0 by using factor theorem. P of minus 3 by 2 equal to 0. I need to find what? P of minus 3 by 2 plus 1. Then we already have the value of what? P of minus 3 by 2. Substituting P of minus 3 by 2 as 0. 0 plus 1 will be 1. 1 is the answer. Okay. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. So let us consider one more example. So this says, check whether x minus 3 is a factor of x cube plus 6 times x square plus 11x minus 6. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? Let me consider this polynomial function as p of x. p of x equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ? x cube plus 6 times x square plus 11x minus 6. Correct? Then one more thing he has given, x minus 3 is a factor ಅಂತಂದ. x minus 3 is a factor ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? p of 3 must be equals to 0. p of 3 must be equals to 0 by using factors theorem. If you substitute x as 0 in this equation, 3 cube plus 6 times 3 square is 9 plus 11 into 3 minus 6. 3 cube is 27, 9 6s are 54 plus 11 3s are 33 minus 6 is not equal to 0. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? x minus 3 is not a factor of p of x. p of x ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ while solving the questions which are related with algebra. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the remainder theorem says that if p of x is a polynomial, p of x is divided by x minus a. ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಐತಿ, ಆಗ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ which will be helpful while solving the questions which are related with JEE Mains, Karnataka CET, any of the competitive questions. Find the remainder when x cube plus x plus 1 is divided by x minus 1. So ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will take around 2 to 3 minutes to get the remainder. If you use what remainder theorem, you will get the answer in fraction of seconds. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿದು x minus a ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ? a 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if I need to find the remainder of this polynomial, let me consider this as p of x. ಇದನ್ನ p of x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then remainder will be equals to what? p of 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? p of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 cube plus 1 plus 1. 1 cube is 1, 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 is the remainder. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆತ್ ನಮ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we need to use the long division method. So algebraic identities ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ a plus b whole squared is equal to a squared 2 times of ab and b square plus b square, right? a square plus 2ab plus b square and that is equals to, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a minus b whole square plus 4 times of ab. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? a plus b whole square equal to a minus b whole square plus 4ab. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a plus b ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಈ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು a minus b whole square, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ a minus b whole square equal to a square minus 2 times of ab plus b square and that is equals to a plus b whole square minus 4 times of ab. ಇದು ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು. ಸೇಮ್ ಸಮ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುದು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ 100% ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ a square minus b square is equals to 1,
then a plus b equals to 1 divided by a minus b. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ sec square theta minus tan square theta is equal to 1 because 1 plus tan square theta is sec square theta. If you bring the tan square theta to left hand side, then it becomes sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Right? ಹಿಂಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ then sec theta minus tan theta ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 divided by sec theta plus tan theta. Sec theta plus tan theta. If you bring that sec theta plus tan theta to left hand side, then it becomes sec theta plus tan theta equals to 1 divided by sec theta minus tan theta. You can take one more example, root 3 plus root 2 equals, and that is also equals to 1 divided by root 3 minus root 2. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತತಿ? ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus root 2 square. Root 3 square is square root get cancels, square root get cancels, 3 minus 2 is 1. Correct? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ರೂಟ್ 3 plus root 2 is equal to 1 divided by root 3 minus root 2 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So remember this point. If a square minus b square equals 1, then a plus b equals to 1 divided by a minus b, or else a minus b equal to 1 divided by a plus b. ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂದಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ನೀವು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ in case of trigonometric functions. Next, let me consider some examples which are based on the previous identities. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೇನು simple questions ಅನಿಸ್ತಾವ, ಆದ್ರೂ just we will recall, right? Yes, ಅವೇನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, 3x plus 2 by x equals 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. Then I need to find 9x square plus 4 by x square. ಈ 9x square ಅಥವಾ 4 by x square ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, 3x plus 2 by x equals 7. Squaring on both sides. Then if you square on both sides, this will become a plus b whole square. What is a plus b whole square? A square plus b square plus 2 times of a into b. A square, 3x whole square will be 9x square. 2 by x whole square is 4 by x square plus 2 times of 3x multiplied by 2 by x. If you square 7, that will be equals to 49. Right? Then x and x get cancels. I need to find 9x square plus 4 by x square. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 into 2. 2 3s are 6, 6 2s are 12. So 12 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 49 minus 12. So and this is 7, this is 3. So the answer is 37. ಯಾವ್ದದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? 9x square plus 4 divided by x square. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. Consider one more example. Here he has given that x raised to the power 4 plus 1 divided by x raised to the power 4 is equals to 623.
I need to find what? X plus 1 by x. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ x raised to the power 4 ಆಮೇಲೆ 1 by x raised to the power 4 ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 divided by x square whole square ಅಂತ. And this is equals to 623. Correct? Then let me consider x square plus 1 by x square whole square. X square plus 1 by x square whole square. A plus b whole square again. A plus b whole square is equal to a square. Square of x square will be x raised to the power 4 plus 1 divided by x square whole square is x raised to the power 4 plus 2 times of x square multiplied by 1 divided by x square. X square get cancels. From this what we will find is x square plus 1 by x square. So x square plus 1 by x square equals to x raised to the power 4 plus 1 by x raised to the power 4 value ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 623. 623 plus ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಉಳಿದದ and that is nothing but 625. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x square plus 1 divided by x square is equal to root of 625 and that equals 25. But ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I need to find what? I need to find x plus 1 by x. So we know that x plus 1 by x whole square is equals to x square plus 1 by x square plus 2 times of x into 1 by x. Here also x and x get cancels. We know the value of x square plus 1 by x square and that is nothing but 25. So substituting the values for what? X square plus 1 by x square. 25 plus 2 is what? 27. But ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. x plus 1 by x whole square ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. x plus 1 by x ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get root. Root of 27 that can be written as 9 into 3. Root of 9 is 3. The answer is 3 root 3. So x plus 1 by x equals to 3 root 3. Or else you can write it as plus or minus 3 root 3. Yes. Next question. Prove that ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ. Prove that 1 plus x multiplied by 1 plus x square multiplied by 1 plus x raised to the power 4 multiplied by 1 plus x raised to the power 8 into 1 plus x raised to the power 16 equals 1 divided by x raised to the power 32 divided by 1 minus x. ಈಗ LHS RHS togetherly ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. We have to prove this expression. For that what I will do is I will multiply both sides with 1 minus x. 1 minus x ಇಂದ multiply ಮಾಡ್ರಿ. If you multiply this with 1 minus x, then this will become 1 minus x into 1 plus x is 1 square minus x square. Correct? And that is nothing but 1 minus x square. 1 minus x square into, so what I did is multiplying both sides with what? 1 minus x. So this becomes 1 minus x square into 1 plus x square multiplied by 1 plus x raised to the power 4
into 1 plus x raised to the power 8 multiplied by 1 plus x raised to the power 16. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಏನ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 32 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅಗೇನ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 multiplied by x raised to the power 8 multiplied by 1 plus x raised to the power 16, and that is equals to 1 minus x raised to the power 32. So if you multiply these two again this will become what? 1 minus x raised to the power what? 4 raised to the power 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus x raised to the power 8, this into this, again it will become what? 1 minus x raised to the power 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 minus x raised to the power 16. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 plus x raised to the power 16 ಐತಿ. ಸಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. 1 minus x raised to the power 32. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ a minus b into a plus b. ಅಗೇನ್ a square minus b square ಅಂತಂದ್ರೆ 1 minus x raised to the power 16 whole square, 16 2s are 32, which is equals to 1 minus x raised to the power 32. LHS equal to RHS, hence we have proved the what expression. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ algebraic identities that are the most important one. A plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3 times ab into a plus b, and a minus b whole cube equal to a cube minus b cube minus 3 times ab into a minus b. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, if I shift this 3ab into a plus b to left hand side, then this becomes a cube plus b cube equal to a plus b whole cube minus of minus 3 into ab multiplied by a plus b, and that is the sixth algebraic identity. A cube plus b cube equals a plus b whole cube minus 3 times ab into a plus b, and if you simplify further, then this becomes a plus b into a square plus b square minus ab. ಸರ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, sum of the squares of two numbers is given and product of the two numbers is given, then if he has asked to find the sum of cubes, then we will use this relation. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ then you will get this identity. Okay, so we will consider some examples based on these identities. Yes, look, here he has given that x plus 1 by x equal to root 5. Then I need to find x square plus 1 by x square. For this, to find this, we will use x plus 1 by x whole square is equal to x square plus 1 by x whole square, and that is nothing but 1 by x square.
plus 2 times x into 1 by x. Here x and x get cancels. Okay, we know the value of x plus 1 by x, and that is nothing but root 5. Root 5 avana kotbitana. If I substitute in place of x plus 1 by x as root 5, and this becomes root 5 square. ಈ 2 ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, -2 ಆಗುತ್ತೆ, and that is equals to x square plus 1 by x square ಆಗುತ್ತೆ. Here square root and square get cancels. 5 minus 2 will be 3. So the answer is x square plus 1 by x square equals 3. 5 minus 2 is equals to 3 is the answer. Then same question, data remains same, x plus 1 by x equals to root 5 only. Then in the second question, this is first question. In the second question, he is asking to find what? To find x cube plus 1 by x cube. For this, what I will do is, ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ರಿ, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ x plus 1 by x whole cube equals to what? x cube plus 1 by x cube ಆಮೇಲೆ plus 3 into x into 1 by x into what? a plus b ಅಂತಂದ್ರೆ x plus 1 by x, right? ಈಗ this x and this x get cancels. We know the value of x plus 1 by x, and that is nothing but root 5 cube. Then that is equals to x cube plus 1 divided by x cube plus 3 into x plus 1 by x, the value ಏನೈತಲ್ಲ already root 5. Okay, if I bring this 3 root 5 to left side, then this becomes x cube plus 1 divided by x cube equals to root 5 cube is root 5 into root 5 square. Root 5 square is 5. So 5 root 5. Bring this 3 root 5 to left side, then it becomes minus 3 root 5. And this is of the form 5 chocolates minus 3 chocolates. So how many chocolates? 2 chocolates. 2 root 5. Hope you guys are understanding the application of identities. The same data, third question. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, I need to find x raised to the power 4 plus 1 divided by x raised to the power 4. For this, I will write it as x square whole square plus 1 divided by x square whole square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ x square plus 1 by x square whole square. If you consider x square plus 1 by x square whole square, then the expansion of this will be what? X square whole square, and that is nothing but x raised to the power 4 plus 1 divided by x raised to the power 4 plus 2 times of x raised to the power 4 into 1 divided by 2 times of x square into 1 divided by x square. Here x square and x square get cancels. So I need to find, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, x raised to the power 4 plus 1 divided by x raised to the power 4. If I bring this 2 to this side, then this becomes what? Already x square plus 1 by x square value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 3 ಬಂದಿತ್ತು. And 3 square minus ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ -2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 square is 9. 9 minus 2 is 7. And the answer is 7. Okay. So this you need to try yourself and comment in the comment box. I will give you the hint. This x raised to the power 6 can be written as, for this I will write it as x cube whole square plus 1 divided by ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, x cube whole square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಇದೇ ರೀತಿ you find the answer. Okay. Then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
how the application is further carried out. You'll note just he has given that he has asked to find 25 cube plus 5 cube plus 3 times of 25 square into 5 plus 3 times of 25 into 3 into 25 into 5 square. ಇದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 25 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 25 into 25 625 into 3, it will take time. If I use the algebraic identity, you will get the answer in a fraction of second. So this is of the form a cube plus b cube plus 3 times of a square b plus 3 times of ab square. And this is the expansion of what? A plus b whole cube, right? A plus b whole cube. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? a ಅಂತಂದ್ರೆ 25, b ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಐತಿ. So answer for this question is 25 plus 5 whole cube, and that equals 30 cube. 30 cube, 3 cube is 27, 3 zeros, and that is nothing but 27,000 is the answer. Okay, then next one more example. He has given that a by b plus b by a equals -1. Then I need to find the value of a cube minus b cube. For this, first let me simplify the given data. If I take the LCM of this, then it will become what? AB becomes the LCM. Then I will multiply this with a, this with b. Then a into a is a square plus b square equals -1. Shift this AB to right side. Then this becomes a square plus b square equals to minus AB. If I bring this minus AB to left side, then it becomes a square plus b square minus AB becomes plus AB, and that is equals to 0. Okay, I will be using this data in getting the answer for a cube minus b cube. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಹೆಂಗ್ how will you write a cube minus b cube? A cube minus b cube is equals to a minus b into a square plus b square plus ab, right? So from this we already know the value of a square plus b square plus ab is 0. So a minus b multiplied by 0 is 0. 0 is the answer for a cube minus b cube. This is very much simple. If you know the procedure, ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get easily answers. Okay, consider one more example here. Here he has given that a minus b equals -8, ab equals -12, then a cube minus b cube will be, yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a cube minus b cube equals a minus b into a square plus b square plus ab, right? So ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ we know the value of a minus b, and that is nothing but -8. ಆಮೇಲೆ ab ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, and that is equals to -12. Okay, but I don't know the value of a square plus b square. For that, what I will do is, first let me find a square plus b square. So a square plus b square equals to, a square plus b square is equals to a minus b whole square plus 2ab. Correct? Because a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab.
minus 2ab plus 2ab get cancels and that becomes a square plus b square. So if I substitute the values, a square plus b square equals to a minus b is minus 8 square is 64 and 2 into AB. AB is already minus 12. AB is already minus 12. After substituting plus into minus will be minus 12 into 2 is 24. So 64 minus 24 is 40. So what is the value of a square plus b square? 40. So ಈಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತದಾವ ನಮಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Yes, what is the value of a minus b? A minus b is minus 8 multiplied by a square plus b square is 40 already. Find ಮಾಡಿದೀವಿ. Then AB, the value of AB is minus 12 minus 8 into 40 minus 12. 40 minus 12, 40 minus 2 is 38 and 28. So if I multiply minus 8 with 28, then this becomes minus 224. That's it. So with this, we will end up the second session of basics in mathematics. So hope you guys are understanding my sessions. If you like the videos, please do subscribe to my YouTube channel and share with your friends. I'll be coming with few more videos which are related with PUC board and Karnataka CET, and in the month of October you will be having your midterm exam. For that I will be coming with the gunshot questions in mathematics which will be helpful for your board examination, because unit test 1, midterm examination and unit test 2 are the three most important exams, because in mathematics the 20 marks of internal is divided into 10 plus 10, right? To get 10 marks, 10 is for assignment, and to get 10 marks you need to score good marks in what? The unit test 1, midterm and unit test 2. This 40 is reduced to 10 and this 80 is reduced to 10 again. This 40 is reduced to 10 again. What they will do is they will take the average of best of 2. Suppose if you have got in unit test 1 midterm, unit test 2, if you have got out of 10, if you have got 9, in this case 10 and in this case 9.5, so they will consider the average of best of 2 and they will add these two. 10 plus 9.5, 19.5 divided by 2, which is approximately equals to 10 marks. Correct? So ee reeti calculation irutte. So your internal marks are also important. For that I will be coming with new videos. Hope you guys are understanding what I am telling, right? With this we will end up this today's session. Thank you.